Hi guys! Isa rin ba kayo sa mga nagmamaktol kung bakit hindi kayo makapanood ng Still Together series dito sa Pilipinas gamit ang YouTube? Let's see, subukan natin to. Ayan. So makikita nyo, it's not available in our country, di ba? So ang gagawin lang natin, this video tutorial will teach you kung paano nyo mapapanood ang Still Together series gamit ang iOS device. Punta lang kayo sa App Store. Tapos search nyo lang VPN for iPhone. Since I'm using iPod, so search nyo lang VPN for iPod. Hintayin nyo lang siya mag-search. VPN for iPod. Sensya na guys, medyo matagal yung ating internet. So may mga VPN dito. Kanina tinry ko tong turbo. Hindi siya naging okay kasi maraming mga premiums na kailangan mo pang bayaran. So click nyo tong VPN Master Proxy Unlimited. Na-download ko na siya kanina. So da-download ko na lang siya ulit para makita ninyo kung paano siya maggamit. Okay. Hintayin lang natin ma-download. Again, this is for iOS device. Baka kasi yung mga nakita ko kasing video tutorial kanina puro for Android device lang. So this one is for iOS device. Sa mga hindi pa nakakapanood ng Still Together series kasi nga restricted siya sa Pilipinas. Ayan. So downloading na. Pakihintayin na lang natin. Okay. Pasensya na, medyo matagal yung internet. Medyo nagloloko yung aking internet, kaya pagpaumanhin nyo ng konti. Pero tiis-tiis lang. Konti lang at madadownload din natin to. Ayan, konti na lang. Sensya na, medyo matagal talaga. Basta pag na-download naman natin to, make sure na mapapanood nyo talaga yung Still Together series dun sa YouTube. Okay, almost half.
Tiis-tiis lang guys ha, medyo mabagal talaga yung internet. Pero kung may mabilis na internet yung connection nyo, saglit lang naman siyang ma-download. Nagkataon lang na medyo mabagal yung internet connection ko. Okay, malapit na. Nakakalahati na tayo. Konti na lang. Yan, labas na. So, click lang natin yung open. After nyo click open, click nyo lang yung accept and continue. Okay. So, makikita nyo yung interface ng VPN na napili natin. Punta lang kayo dito sa fastest connection. Pili lang kayo ng location. So, kung makikita nyo, lahat ng VPN, puro free. Hindi katulad kanina sa sinabi ko sa inyo sa turbo, puro naka-premium lahat. So, piliin natin tong Singapore. Click lang kayo ng isa, kahit isa lang dyan. Katapos nun, click nyo lang yung connected. Then, allow. Nga pala, kung password protected yung inyong device, yung inyong iOS device, hihingin nyo yung password niyo. Pagka hiningi yung password niyo, click nyo lang yung password niyo para nagamit niyo siya. Okay? So, connecting na tayo. Okay. It's connected na po. Nakita nyo? Connected na. Now, try natin. Punta tayo ulit sa YouTube. Click natin siya. รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับ ผมทายคนชิคๆส่วนข้างๆผมก็คือ Link nito. ทางไทย Okay? ครับ So guys, enjoy! O nga pala, don't forget to subscribe ha sa channel ko. สวัสดีครับ ผมทายคนชิค Okay? ๆส่วนในเนี่ย Thank you ไอ้ and สารวัตร enjoy ครับ watching. พวกเราเจอกันได้ยังไงเหรอครับ เรื่องมันเริ่มจากที่ผมโดนคนคนหนึ่งตามจีบ